את קונדל הוא סטנדאפיסט ואתאיסט בריטי, אירי, חד לשון, מאוד אנטי-דתי, שבעבר היה עסוק יותר בביקורת על הנצרות, כי זה הרקע ממנו הוא מגיע. יש לו גם ביקורת על היהדות ודתות אחרות, אבל ההגירה המוסלמית ההמונית לאירופה, על כל תוצאותיה, גרמה לו להתמקד באסלאם, בכתבי הקודש שלו, בתופעות החברתיות שלו, והוא מודאג מאוד מההשלכות של ליבוי האסלאם לבריטניה ולמערב בכלל. בעבר הוא היה גם אנטי-ישראלי, וכאן יש לנו ראיה מאוד מעודדת, לכך שחשיפה מספיק משמעותית, מספיק נרחבת, למידע אמיתי יכולה לשנות דעות של אנשים. כי דעתו על ישראל בעבר התבססה על הדיסאינפורמציה בתקשורת הבריטית. הוא גם ייחס אמינות לאום, ולכן חשב שהגינויים הבלתי פוסקים לישראל באום מעידים על ישראל ולא על האום. אבל אחרי שהוא קרא במקורות אחרים, בירר את העובדות על הסכסוך המקומי, ואפילו ביקר פה וראה את החברה הישראלית במו עיניו. הוא שינה את דעתו על ישראל מן הקצה לקצה. I used to be a lot more critical of Israel, and I used to believe there was a fairly simple two-state solution because I used to believe the Arabs were acting in good faith. I still want to believe that, but the evidence tells me I'd be a fool to believe it. Because I've seen that every concession Israel makes is met with more demands and more excuses not to negotiate. They could have had peace 10 times over if they wanted it, but they don't want peace, they want victory, and they won't be happy till Israel is wiped from the map. A member of Fatah's Central Committee said as much on television recently, but as he said, they keep that to themselves and tell the rest of the world a different story. וזה מראה שאנשים משנים את דעותיהם. אם הם נחשפים לעובדות אמיתיות בכמות מספיק גדולה, או לאורך מספיק זמן, כדי להוות תחרות לשטף הדיסאינפורמציה בתקשורת. אמנם אנטישמיות היא אחד הגורמים, וגם קונדל עצמו מתייחס לזה, גם בווידאו הזה. הוא למעשה חווה אנטישמיות בעצמו, למרות שהוא לא יהודי, אבל בגלל עמדותיו יש אנשים שחושבים שהוא יהודי, ולכן הוא מקבל תגובות מסוג שיהודים מקבלים. וזה בהחלט הגביר את המודעות שלו לבעיה. אבל אין מקום להתייאש ולחשוב שכולם אנטישמים, או שאנחנו נתפסים כצד החזק, ולכן אוטומטית העדה תלך לצד השני. זו גישה תבוסתנית. יש הרבה מאוד אנשים שאינם אנטישמים, והאמת יכולה לשנות את דעתם, אם הם מקבלים את המידע האמיתי בנפח ובתדירות מספיק גבוהים. וזו צריכה להיות המטרה של כולנו. אי אפשר לסמוך רק על הממשלה והמוסדות האחראים לכך. לישראל אין די משאבים להתמודד עם היקף הכוחות הפועלים נגדנו ללא התגייסות של העם. הדבר הוא בידינו. ואגב, אותו דבר נכון גם לזירה הפנים-ישראלית. מה שנחוץ לנו גם בזירת הפנים הוא הגברה מתמדת של החשיפה לעובדות אמיתיות, למידע אמיתי, לצורך שכנוע, ולא התחת האשמות אלה באלה, דמוניזציה הדדית והגדלת הדיסאינפורמציה שמגיעה מכל הכיוונים התקשורתיים בישראל. הווידאו שנראה עכשיו נשמע ממש כאילו הוקלט היום. לא יאומן כמה שהוא אקטואלי, למרות שהוא פורסם לפני כעשור. כמו שאומרים, ככל שהדברים משתנים, כך הם נשארים אותו הדבר. כי הפרדיגמה לא השתנתה, וזה הדבר שעלינו לשנות. Despite the recent enthusiasm we've seen in the West for recognizing the non-existent country of Palestine, the much vaunted two-state solution is a fantasy that has no chance of leading to peace, because the Palestinians, or to use the correct term, Arabs, have proven beyond any doubt that they are not negotiating in good faith, that they can't be trusted to keep their word, and that any agreement they sign will be worthless. They initiate all the violence in the region and they break every ceasefire because they don't want negotiations or a two-state solution, and they're not even keeping it a secret. They keep telling us they want a one-state solution with no Israel and no Jews, and they've pledged never to stop fighting until that day comes, both Hamas and the supposedly moderate Fatah, and we have no excuse for not listening. But we'll find one, as usual, won't we? Any agreement they do sign will be simply a stepping stone to a better vantage point from which to attack and destroy Israel. Every Arab knows this is true. So any future Palestinian state will be like Gaza is today, a racist apartheid state devoid of Jews on pain of death,
and a launch pad for daily rocket attacks on Israeli civilians until the Israelis finally lose patience and retaliate and the world condemns them as Nazis. The pattern's been set. Palestinian terrorism is always rewarded, and that's why it never stops. And we in the West are helping to bankroll it. We can't throw enough money their way. So much money that the leaders of Hamas, supposedly former refugees, are personal billionaires, while the people they claim to represent live in misery. Killing Jews for Allah is very lucrative because it's popular with the rest of the world. If it wasn't popular, it wouldn't be lucrative. And this despite the fact that Israel has never initiated violence against any of its neighbours. It has only ever responded to it. The Israeli army takes more care than any other to minimise civilian casualties, and everybody knows this, but it's never a feature of any news report because it sends the wrong message. It tells the truth. But despite the media's criminal dishonesty and bias, many people are now beginning to see for themselves, even if they can't quite bring themselves to admit it yet, that Arab-Muslim-Jew hatred is the root cause of this problem. It's the poison at the heart of it. And until it's confronted and dealt with, honestly and effectively, by the rest of us, including especially the media, the two-state solution will remain a self-congratulatory fantasy of stupid Western politicians. But something else that really doesn't help the emotional temperature of the situation is the fact that the Arabs are clearly jealous of Jews, and with good reason. They can see the disproportionate contribution Jews have made to human advancement, in contrast to their own contribution, which is virtually nil. And they can see what a civilized and prosperous society the Jews have created in their midst, in contrast to their own racist, misogynistic and deeply ignorant society with its childish honour-shame culture, which has no honour and of which they ought to be ashamed. Also, the Jews have given the Arabs a tidy spanking several times when attacked unprovoked, despite being heavily outnumbered. It seems that everything the Jews do, they do better. No wonder the Arabs are jealous. It must infuriate them that the very people their infallible religion depicts as inferior, as apes and pigs, have turned out to be clearly superior. That has got to hurt. And it must infuriate them to know that the world is openly patronising them by giving them all this unwarranted attention and money. We all know they don't deserve it, and if they were measured by the standards we apply to everyone else, they wouldn't get it. But we hold Arabs to lower standards. We expect less of them because we're racists. And they're so stupid and self-indulgent, they milk it for all it's worth, and they end up expecting less of themselves, a lot less, which is exactly what they get. And it's what we all get when they show yet again that they can't be trusted, by breaking yet another ceasefire, by attacking innocent women and children in the most cowardly way, and are not held to account for it, but on the contrary, are rewarded, yet again. That's why this conflict is self-perpetuating. That's why the two-state solution is a fantasy. And for once, we in the terminally guilt-ridden West really can blame ourselves. אם אתם לא יודעים למה הוא מתכוון כשהוא מדבר על פתח, המתון לכאורה, אני עובדת עכשיו על וידאו לרשות הפלסטינאית, שאני מקווה לסיים מתישהו במהלך מאי, גג יוני, 2024, לא 2025, אם כי אי אפשר לדעת אצלי. אבל הוא יהיה בסביבות 35 דקות וכמעט חצי שעה כבר מוכנה. אני משאירה לכם פה טעימה קטנה. אם אתם רוצים לראות את הוידאו המלא, אתם יכולים לעקוב אחריי. واغتنمنا منهم. اليوم اقتحمنا موقع ناحية العوز العسكري وأصبنا ما أصبنا واغتنمنا ما اغتنمنا وقتلنا اليهود ودسنا فوق رؤوسنا. أكثر من حوالي 63 إلى 5% من عدد الشهداء في الضفة في المواجهات اليومية من أبناء حركة فتح، وغالبيتهم يكون فيهم أبناء الأجهزة الأمنية أو أبنائهم. اتخذنا القرار بأن نبدأ تحرير الوطن خطوة خطوة. هذه استراتيجية. لما إسرائيل تعلن إنه خلاص لا ححكي عن القدس ولا حرجع اللاجئين ولا حشيل المستوطنات ولا حتراجع عن الحدود، عندئذ هي تقول أننا نعود إلى العنف، ولكن هذه المرة ب30,000 جندي فلسطيني مسلح في المدن، بأرض أصبح لها الكثير من عناصر الحرية.
لولا أوسلو لم تكن هنالك مقاومة، في كل الأرض المحتلة لم يكن هنالك مسدس ينتقل من مكان إلى مكان. لولا أوسلو وتسليح أوسلو ووجود المناطق ألف ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والتدريبات والمعسكرات وحماية أوسلو وإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من خلال أوسلو، لما تمكنت هذه المقاومة الفلسطينية ولما تمكنا من إحداث هذه الانتفاضة الفلسطينية العظيمة. وبالتالي لما بتكون التسوية على حدود 4 حزيران الرئيس بيفهم واحنا بنفهم والكل بيعرف انه لا يمكن تحقيق الفكرة الملهمة او الهدف الكبير دفعة واحدة. معركتنا مع أولاد الكلب طويلة وبدنا جيل ناشف. وسلاحنا إسلامنا وذخيرتنا أبناؤنا، فأنت يا بني مشروع للشهادة، ودرب الشهادة لنا الخيار. طرفنا بالدم الكفن ولبسنا كوفية، اضرب باسم الرب، ضرب الشهداء علا وعلا. احنا بدنا نقول انه فلسطين موجودة وفلسطين رح ترجع وما في اشي اسمه اسرائيل. برافو عليك. لازم الاحتلال يعرف انه احنا مؤمنين جدا وعلى ثقة انه هاي كلها الارض إلنا، يعني 48 كلها إلنا ورح ترجع لنا، صح؟ طبعا. بمناسبة أصدقائي بحب أوجه تحية لكل أصدقائنا ب 48 بأراضينا المحتلة. أنا جايبة معها رسومات خارطة فلسطين، شايفين كيف خارطة فلسطين؟ هاي كلها رح ترجع لنا إن شاء الله. كل الخارطة هاي رح ترجع لنا. قد بنيت خطتي على نار الحقد والكراهية التي تملأ قلوب اليهود نحو محمد وأتباعه. أن عدونا صهيون شيطان له ذيل، وأن عدونا صهيون شيطان له ذيل، وأن عدونا صهيون شيطان له ذيل، وعدونا صهيون شيطان له ذيل. نحارب اليهود ونقتلهم ونقدر عليهم. إلى حرب تدك الظلمة تزهق روح صهيوني، إلى حرب تدك الظلمة تزهق روح صهيوني، إلى حرب تدك الظلمة تزهق روح صهيوني. لماذا ذبحناهم في شوارع بيروت؟ لأجلك يا أبو عمار، لعيونك إحنا نموت، بكرة نجيب الثار قائدهم بتابوت. إحنا الفتح إعصار للثورة دم ناقوت.